in Python. Relational operators are used to compare values. The relational operators supported by Python are పని చేద్దాం, కాపీ పేస్ట్ చేద్దాం, టైం వేస్ట్ చేద్దాం. less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to, not equal to, double equal to. అందరికీ తెలిసిందే ఇది. So that's why I'm just copying it. Double equal to is used to compare two values. If both operands are same, then double equal to returns true. Not equal to, less than, sorry, greater than, less than, sorry, greater than, equal to, less than, equal to. So ఈ అర్థమెట్ సారీ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ మీద ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ పైన ఎగ్జాంపుల్స్. సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? టు కంపేర్ వాల్యూస్, అంతే. వాల్యూస్ని కంపేర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. DEF, I'm writing functions also. Functions revision, and also we'll try to complete the relational operators as well as. So I'm revising the functions concepts, guys, as well as I'm going to complete the relational operators concept. Okay? Yeah. Function name is fun1. Function name ends with pair of parentheses. Function block starts with colon. In the after that colon, we can write set of statements. Every statement must follow the same indentation, right? So A, B are called as parameters. We know that, right? A, B are parameters. Okay. I'm calling the fun1 function and I'm passing values like this. Okay. Now tell me, guys, at the time of function calling, if you use the parameter names here, then it is called as ఫంక్షన్ని కాల్ చేసేటప్పుడు పారామీటర్ నేమ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను కదా నేను ఇలాగా. ఐఎమ్ యూజింగ్ పారామీటర్ నేమ్ అండ్ పాసింగ్ 100 టు ద పారామీటర్ A. ఐఎమ్ పాసింగ్ 20 టు ద పారామీటర్ B. ఐ కెన్ కాల్ ద ఫంక్షన్ లైక్ దిస్. వీ నో దట్. ఇలా కూడా కాల్ చేయొచ్చు కదా. We can also call the functions like this. But I am using parameter names here. Then what it is called as? దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈ కాన్సెప్ట్ నేమ్ ఉంటారు. వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ as? Function with keyword arguments. Function with keyword arguments, right? Keyword arguments. Keyword arguments. Here I am using the parameter name here, right? Okay. Now tell me. Let's say 10 and 20. I am passing 10, 20 to the fun1 function, as well as I am calling fun1 function again, second time, passing 120 to the same function. Okay. ఎవరిని అడగను? ధాత్రి, are you there?
Yeah. If I run this program, from which statement the program execution starts? Tell me. Dhruti, not Dhatri. Sir, If I run this program, from which statement the program execution starts? Rahul, your fifth. answer? Yes, sir. If I run this program, this one, Okay, sir. program execution starts from what line? Which line? First line, sir. Your voice is very low. Actually, you said, I think, first line. First line, sir. First line, sir. No. Not from first line. Already told you guys, the statements which are outside the function will be executed first. Right? So, outside the function, how many statements are there? Two statements. Two, Among these sir. two statements, what is the first statement? 4. So, execution starts Fourth from line, sir. fourth line, not from fifth line. Right? So, from fourth line, execution will be started. So, in the fourth line, we have what we have at fourth line. In fourth line, function, calling, Calling. statement. And I am passing two arguments, 10 and 20. So, from fourth line, we will move to first line. Now, tell me, in the parameter A, yeah, we have 10, parameter B, 20. Now, here I am going to write the code. A is equal to B. Double equal is called as what? Equal to operator. See this. What is this operator? Equal to operator. Compares two values. Those two values are called as operands actually. Here A is operand, B is operand. A contains 10, right? 10 is operand and B contains 20. 20 is operand. And also we can say values. So, equal to operator compares two values and returns true if both values are same. Otherwise, it gives us false. So, equal to operator compares two values and returns true if both values are same. Otherwise, it gives us false. Now, guys, tell me what this operator gives us now. Is it true or false? False. False, sir. I am printing that false by using print function. Okay. That's it. Done. Now, second time I am calling the method. Okay. Let me explain one more time. Execution starts from sixth line now. From sixth line, we move to first line. I am assigning 10 to A, 20 to parameter B. Now, A double equal to B. Double equal to returns. Tell me what is the value the double equal to returns now? 10 double equal to 20. It gives us false. I am giving that false to the print function, guys. Equal to is giving us false. I am passing that false to the print function. Remember that. So, ila think cheyochu meeru. You can think of it like this. Print of false. Okay, next again. Once the third line is executed, third line execute avadam ante em jarugutundi? False and print అయింది. So, whenever third line executes, false will be displayed in the terminal. So, false display అయ్యాక అంటే థర్డ్ లైన్ రన్ అయ్యాక నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది? ఆఫ్టర్ థర్డ్ లైన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద సిక్స్త్ లైన్ ఫస్ట్. ఎక్కడైతే కాల్ చేసి అక్కడికి వస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. Now, the next statement is again function calling. So, we'll move to the first line again, second time. Okay, first line. To the parameter A, I am passing 100. Okay. B 20. Now tell me, double equal to gives us false.
and I'm passing that false to print function. Now print the false, print function prints the false again. After third line, we'll move to seventh line. Seventh line. After seventh line, we don't have any statements. So the program execution ends here itself. Seventh line itself, I would say. సో సెవెంత్ లైన్లోనే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎండ్ అయిపోద్ది. సెవెంత్ లైన్కి వచ్చాక నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ లేవు కాబట్టి సో ప్రోగ్రామ్ ఎండ్స్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్, అక్కడే ఎండ్ అయిపోతుంది. సో ఐమ్ కాలింగ్ ద fun1 function again. I'm passing 100 and 100. Now you will get true. So this is a small example. Guys, I have passed 0 and 0. At the time of parameters declaration, if you have assigned some values, these parameters are called as parameter ఉంది కదా, parameter declare చేశాను కదా bracketsలో parenthesesలో. So within parenthesis I have declared two variables. These are called as parameters, we know that. At the time of declaring parameters, I have assigned some values 0 0. These parameters are called as default parameters or default arguments. అస్సలు చదవకుండా వచ్చారా? డాక్యుమెంట్ అలా వదిలేసారా? సండే వచ్చారా? నువ్వు రాలా. ఈ బంగారం నా చిన్నప్పటి నుంచి వస్తానంటాడు. సండే ఒక్కరోజు సండేనే రాలి. నువ్వు ఏ సండే వచ్చావు చెప్పు. వీళ్ళు 2 సండేలు వచ్చారు ఇప్పటికి జాయిన్ అయిన తర్వాత. నువ్వు ఒక్క సండే కూడా రాలా. చూద్దాం. తెచ్చుకోవాలి, తెచ్చుకుంటేనే మంచిది. చిన్న కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకోవడం, ఏదో ఒక లాజిక్ నేర్చుకోవడం, ఫియర్ పోవడానికి మీ చేత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించడం, అటువంటివి చదువుతూ ఉంటాం. ఫియర్ పోవటానికే ఏముండదు, భలే ఉంటుంది క్లాస్. అంత నేను టెన్షన్ పెట్టను, ఇబ్బంది పెట్టను. ఫియర్ పోవద్దులే. అక్కడ వాళ్ళందరూ భయపడిన వాళ్ళే. మీ ముందు చెప్పట్లే వాళ్ళు పిల్లకాయలు, మీ జూనియర్స్ వర్కింగ్ వాళ్ళు. అవునా? ఎక్కువ మంది జూనియర్సే ఉన్నారు అక్కడ. మొన్న వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ జూనియర్సే, 4-5 ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ చెప్పే ఇట్లా, అమ్మో భయపడిన వాళ్ళే వాళ్ళు. సేమ్ చెప్పేస్తున్నారు. వచ్చాక నీకే ధైర్యం వచ్చింది. అంతేందుకు మా అమ్మాయి చేత కూడా చెప్పించా కదరా మొన్న. తన చేత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించా అందరి క్వశ్చన్లు అడిగి. ఓకే చలో, సండే వాళ్ళని కూడా కూర్చోబెడుతున్నా. సండే అని కొంచెం నేర్చుకుంటే ఫ్యూచర్లో బీటెక్ ఏది చేస్తారో చూద్దాం, యూజ్ అవుతుందని. ఏం చేస్తారో చూద్దాం. ఎస్, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్. సో దీస్ ఆర్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్. కెన్ ఐ సే డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్? A, B are default arguments or parameters. Here A, B are keyword arguments. Nice, ante chalu. Can I call like this now? Fun1 9th line, because default parameters, right? If you don't pass anything, zeros will be assigned to the A and B, right? So now tell me, false. Next ఏంటని? True. That's it. ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఫంక్షన్స్ రివిజన్ అయిందా ఇప్పుడు? పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చుంటాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ on what equal to operator.
నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా చూద్దాం. Sometimes we need to write conditional statements. Let's say I want to execute a statement or collection of statements if a given condition is true. కొన్నిసార్లు అంట ఒక కండిషన్ ఇస్తాం, కండిషన్ ట్రూ అయితే 1 or more స్టేట్మెంట్స్ రన్ చేయాలనుకుంటాం. అలాంటప్పుడు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం. సో sometimes if you want to execute, see this one, I want to execute this statement. Which statement? Print both are same. I want to execute this statement only if A and B are same. If A and B are not same, I don't want to display this one. I don't want to execute that statement. Right? So oka statement gaani, sometimes we need to execute set of statements if the condition is true. So if you want to execute one or more statements, if the given condition is true, then you have to write conditional statements. We have many conditional statements actually. Now at present we are going to discuss about if statement. See this one. I am writing an if statement here. If A is equal to B, I wanted to execute this statement. That's it. So I want to execute this statement when? If A is B. A is equal to B. Right? Now tell me guys. ఇక్కడ ఒక్కసారి ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే అడగాలి. ఇక్కడైతే ఇక్కడ ఫేస్ వీళ్ళు చూస్తున్నాను, అర్థమవుతుందని నాకు తెలుస్తుంది. ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఆన్లైన్ ఉన్న వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదు. సో డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, యా, ఓకే. వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్? ఉదయ్. ఓ, ఈ బంగారం ఎక్కడ? ధృతి లేదు. గైస్, ఆమె ఆడిబుల్? వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes, sir. ఓకే, గుడ్. Yes, sir. Okay. Rahul, tell me, what are the values I'm passing to the fun1 function? 6th line I'm talking about. Sir, A equal to B. That's the. Okay. This is better. So at 7th line, okay, at 6th line I'm calling the fun1 function, okay? Now tell me what A contains. Rahul, fast. తేజస్వి, ఏలో Sir, A contains 100. ఏలో ఏముంటుంది తేజస్వి? ఓకే, ఈ 7th లైన్, ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటి చెప్పండి ఫస్ట్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ స్టేట్మెంట్? 100, sir. 7, sir. It's a function calling. Very good. A contains 100, right? What about B? Yes, sir. 100, sir. Yeah, 100. Thank you. Now tell me, double equal to is a comparison operator. Double equal to is a comparison operator. It is called as equal to operator. Now tell me, is that equal to operator gives us true or false? True, sir. True. Yeah. True. So true. If it is true, then the statements which are written in this block will be executed. Okay? If the given condition is true, this block will be executed. Clear? Yes. Because the condition is true, this block will be executed. In this block, how many statements I have written? In that selected block. Select చేసిన బ్లాక్లో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాసాం మనం?
In this selected block, in this block I have written only one statement. Okay, ఇప్పుడు చూడు అవుట్పుట్ వచ్చిందా? Okay, sir. Okay, sir. యా, బోత్ ఆర్ సేమ్. Same. Nice. Now tell me. So this is the example on if condition. This is the example on just if condition. Both are same is the output. Right. Example on next statement. If else. Let's say if the condition is false, I would like to execute something else, some other statements. Yeah. So I am calling the fun1 function. We'll move from 8th line to first line. To the parameter a I am passing 100, to the parameter b I am passing 100. A is equal to b. Is it true or false? Condition is true. Because the condition is true, this will be executed. Which one will be executed? This block will be executed. If block will be executed, I would say it's a true block. It's a true block. True block will be executed. This block will be executed if the condition is true. That's why I'm saying it is a true block. Okay, let's say I'm calling like this. I'm calling the fun1 function again. From 9th line we'll move to the first line. A contains 100 and b contains 10. Now condition is Rahul, is that condition is true or false? False, sir. False, sir. If the condition is false, the else block will be executed. This one will be executed. Okay, Okay, sir. it won't get executed. This block won't get executed because the condition is false. If the condition is false, else block will be executed. Okay, in the else block I have written a simple print statement. Both are different. That will be displayed. So after 6th line, we'll move back to the 9th line again. 6th line execute అయ్యాక ఫంక్షన్లో ఉన్న లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇదే కదా. ఫంక్షన్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక, లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక ఈ ఫంక్షన్ ఎక్కడ కాల్ చేసినా అక్కడికి వచ్చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. Any confusions about if else statement, guys? Tejasvi, any doubts, please? ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No, sir. అయితే ఓకే, డౌట్స్ లేకపోతే ఓకే. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాద్దామా? A equal to 100, B equal to 10. వీటిని ఏమంటారు? ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు. వీటిని డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు. నైస్, చాలు. అడుగుతూ ఉంటే గుర్తొస్తాయని. ఫంక్షన్ రిలేషన్ sorry,
Yep. So I'm calling fun1 function. ఏంటి అయిపోయిందా? fun1 function. I'm calling the fun1 function. How many arguments I'm passing? 3 arguments. 10, 20, 30, 10, 10 and 10. We'll move from fourth line to first line. If A is equal to B, condition true or false? We'll enter into the block. We'll enter into the block. In this block, I'm again writing another condition. If A is equal to C, then I'll print A comma B comma C are same. Okay. Now Rahul, execution starts from what line? From which line the execution will be started? From sixth line, sir. line. So from sixth line we'll move to First line, sir. first line. Thank you. ABC contains Default value, sir. I'm passing 10, guys. 10. Yeah. 10. Every variable, every parameter contains 10 only, right? Yes, sir. So A contains 10, B contains 10 and C contains 10. 10. Now tell me, is that first condition is true? Yes, sir. If the first condition True, is true, we'll enter into the block. Okay. If the first condition is true, we'll enter into this block, into this block, into this block we have entered. In this block, again you have written another if condition, right? Yes, sir. Now, is this condition is true? Yes, sir. True, sir. If the second condition is also true, then we'll enter into this block, this block. In this block, what I have written? What is the statement I have written? ABC are It's a print print ABC are statement. same. So ABC are same. Have you got that output? Yes, sir. Now tell me, I am passing from 7th line we'll move to first line. A contains 10, B contains 10, sir. 10, C 10, contains sir. 100. First condition True, sir. true, thank you. We'll enter into the block. Second Yes. condition False. false. If the second condition is false, have you written any code which you want to execute if the condition is false? No. So to this if condition, not this one, I would like to include the else part. So you can write the else part for this if condition within the if indentation, not within the block. Okay. So you can see a line here, okay, a line. So I would like to write an else block for this if this condition is false, in the same indentation I have written else block, right? This will be executed if the nested if condition is false. If this if condition is false, this block will be executed. Now tell me again, is this condition is true or false? You said false. False, sir. If it is false, in the same indentation there is an else block, right? That will be executed now. Print. What I can say? A comma B are same, but C is it true? Because A, B are same, we have entered into the block, right? A, B are same, then only we have entered into the first if condition. In this if condition, again I have written another if. This one is false. That means already A, B is same, but C is different. That's what I have displayed. Now see the output. A, B, C are same. First one. Second one is A, B are same, but C is different. Nice. One more thing. Okay. Leave it.
120 and from 11th line we'll move to first line. A contains 100, B contains 20, C contains 30. Rahul, first condition. Rahul and Tejasvi, first condition. False, sir. False. For this if condition, am I written any else block in the same indentation? No, sir. No. So I'm going to write else block for that if condition. So here I would like to display what? You want to display something? A, B are not same. At least I can say. Is it okay? Okay, sir. మూడు సేమ్ అయితే కాదన్నా, అందుకే మూడు సేమ్ కాదు అన్నాను చూడు. మూడు సేమా కాదో చెప్తున్నా అంతవరకే. నేను అది చెప్తున్నా, విను జాగ్రత్తగా. నేనేమన్నాను ఆన్సర్ అక్కడ చూడు. అంటే మూడు సేమ్ కాదు అన్నాను అంతవరకు. అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక మరి. అది నేను అంటుంది. మళ్ళీ పెద్ద చేయటం ఎందుకని ఆగా. అర్థమైందా? Any doubts still now? Hello, online Bangarams. Any doubts, please? Sir. No doubt? Thank you. Thank you, friends. Next example. This is another example. Another example on nested if. If you write if condition within another if condition, then it is called as nested if. If we write if condition within another if condition, then it is called as nested if. Time. మణికంఠ ఆ రోజు ఏ రోజు ఉన్నాడు, వచ్చేస్తాను సార్ ఆఫ్లైన్ రోజు అన్నాడు బంగారం. మండే నుంచి ఇప్పుడు 2 వీక్స్ అయిపోయింది మండే అని. అసలు క్లాస్కి రావడం మానేసాడు పాపం. ఏమైందో. Okay, see this scenario. Now guys tell me, 13th line, it's a function calling state. From 13th line we will move to first line. A contains 100, B contains 20, C contains 20. Now online tangams చెప్పండి, ఆన్లైన్ బంగారాలు. కండిషన్ ట్రూనా ఫాల్స్? ఫస్ట్ కండిషన్ False, sir. it's a false, right? If the Yes, condition yes. is false, we'll move to 7th line, sir. thank you, Seventh. else block, 7th line. Perfect. In the 7th line we know that this condition is false. That means A, B are different. I wanted to check, is there any chance of B, C are same? In the else part I want to write another if. If you want to write if condition in else part, you can write like this, elif. If it is true, if B equal to C is true, okay, okay. Now tell me, first condition is false, else part, B equal to C, true. What I would like to print? B, C are same
but A is different. The last one, B, C are same but A is different. Now let us check this one, 12th line again. 12th line. We'll move from 12th line to first line, okay? 100, 20, 30. Condition true or false? Condition false. Else part. In the else part there is an if condition, right? B equal to C. Is it true or false? If it is false, False, sir. if it is false, if this condition is false, have you written any else block for this if? So I am writing else part, and I would like to print is it okay now? డౌటా గోవిందానా అంత అర్థమైంది కదా. లాస్ట్లో అది అర్థం కాల. ఓకే, నేను నిన్నే అడుగుతా అయితే. 13th లైన్ విల్ మూవ్ టు ఏ, బి, సి. Condition is false. If the condition is false, we'll move to line number. ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్? ఇది కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే దీనికి ఎల్స్ బ్లాక్ ఏది ఉందో దానికి వెళ్తా. దీనికి ఎల్స్ బ్లాక్ దాని కింద ఉన్న ఎల్స్ కదా, ఇది కదా, ఇది ఎల్సే. అది ఇట్ ఈజ్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఇట్ ఈజ్ ఎల్స్ బ్లాక్ ఫర్ దిస్ ఇఫ్. సేమ్ లైన్ ఉంది చూడు, చెప్తాగా. ముందు ఒకటి అర్థమైతే రెండో దానికి వెళ్దాం. సో ఇప్పుడు చెప్పు, ఈజ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ? ఫాల్స్. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్, విల్ గో టు ద 7th line because it is else part for this if. For this if, it is else part. In the else part you have written another if, right? Another if, right? Okay, another if. Is this true? No. For this if, this is else block. It is else if, not else. Oh, not only else. దీనికి ఇండెంటేషన్ రా, నీకు దాంతో పని ఏంటి? ఇలానే రాస్తాం షార్ట్కట్లో, ఈజియెస్ట్ వే. చెప్దా లాగో. ఇది ఎందుకు అర్థం కాదు? నేను అర్థమైతే నాకు కాన్ఫిడెన్స్, అర్థం కాకపోతే అట్లా వెళ్దాం. ఇప్పుడు చెప్పు, ఇదేంటిది? ఎల్సా ఎల్సిఫా? అది ఎల్సా ఎల్సిఫా? ఎల్ఇఫే. ఎల్స్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఎల్స్ అయితే కాదు. ఓన్లీ ఎల్స్ అయితే ఇట్లుంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పు, ఇది ఎల్సా ఎల్సిఫా కదా? ఇది ఎల్సా ఎల్సిఫా? ఎల్సిఫ్ ఒకటే. అది అంటే ఈ ఎల్సిఫ్ ఎప్పుడు రన్ అయిద్ది? ఇది ఫాల్స్ అయితే ఇది రన్ అయిద్ది. ఏది ఫాల్స్ అయితే? ఇఫ్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్, దెన్ ఎల్సిఫ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎల్స్ పార్ట్ ఫర్ ది ఇఫ్. అండర్స్టాండ్? ఓకే, బాగానే ఉంది. ఈ కండిషన్ ఇప్పుడు ట్రూనా? ఇది కండిషనేగా. ఎల్సిఫ్ అంటే కొన్ని కండిషనేగా. ఎల్సిఫ్ ఎప్పుడు రన్ అయింది? ఫస్ట్ ఇఫ్ ఫాల్స్ అయితేనే ఎల్సిఫ్లోకి వచ్చా. ఇది కూడా కండిషన్ ఉందా? కండిషన్ ఉంది. మరి దీనికి ఎల్స్ పార్ట్ రాయాల్సి వస్తే ఈ కండిషన్, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్, వేర్ యుల్ రైట్ ఎల్స్? టెల్ మీ. ఇండెంటేషన్ ఏం ఫాలో అవుతావు? ఒకవేళ ఈ లైన్ ఫాలో అవ్వకపోతే ఏం ఫాలో అవ్వచ్చు? వాట్ ఈస్ ద అదర్ ఛాన్స్ వేర్ యూ కెన్ రైట్ ఎల్స్? టెల్ మీ. If the condition is false other than this line, where you can write that else block? నీ గెస్ ఏంటి? ఎట్లా రాస్తావు? ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యానన్నావు కదా, ఎక్కడ రాస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వో చెప్పు అంటున్నా. మరి ఇప్పుడు ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదంటే ఈ ఇఫ్ ఉంది కదా సార్, దీని కింద రాద్దామా అంటావా? ఇట్లా ఇలా. ఏది ఎలా? అట్లా ఈ ఇఫ్ కింద. అప్పుడు ఈ ఎల్స్ పార్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది. జనరల్గా మాట్లాడుతున్నాను రా.
నీకు అర్థం అవడం కోసం మాట్లాడుతున్నా. నువ్వు ఇది ఇఫ్ అనుకుంటే ఈ ఐ కింద రాయాలనా అనే ఫీల్ వస్తే అప్పుడు ఈ బ్లాక్ లెక్క, ఇదంతా ఒక బ్లాక్ లెక్కనే, ఇదంతా ఒకటే కీవర్డ్ లెక్క. ఎల్ ఇఫ్ అనేది ఒకటే కీవర్డ్, ఎల్ ఇఫ్ వేరు కాదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఒకటే కీవర్డ్ అంటే ఇదంతా ఒక బ్లాక్ లెక్కనే. ఏది ఈ బ్లాక్ అంతా ఒకటి లెక్కనే. నువ్వు ఇది రాసింది ఈ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది. అంటే కండిషన్ ట్రూ అయితే రన్ అయ్యే లోపల రాసేస్తున్నావు. సో అలా రాయడం కుదరదు. సో సింపుల్గా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిది, ఇది ఎల్సిఫ్. ఎల్సిఫ్ అనేది ఒక సపరేట్ కీవర్డు. ఇది ఒక రకంగా ఎల్స్లా పనిచేస్తుంది, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్లా కూడా పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయితే దీనికి ఆ ఇండెంటేషన్లోనే రాయాలి. ఇది ఎందుకంటే ఎల్సిఫ్ కదా, ఆ ఇండెంటేషన్లో ఎల్స్ రాస్తే ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు రన్ అయ్యేది అని అనుకో, సరిపోద్ది. ఇప్పుడు చెప్పు, ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇప్పుడు అర్థమైనట్టేనా? ఈ సెకండ్ లైన్ అర్థమైనట్టేది అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్, ఎల్సిఫ్. సెకండ్ కండిషన్ దీనికి ఎల్స్ ఏంటి, ఇది. దాంట్లో ఏం రాసా, డిఫరెంట్ అని రాసా. ఇంకా 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 ఇనఫ్ టైం అయిందా? టైం అయితే ఆపేద్దాం. 27 చాలు వాటికి, రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇంకా చెక్ చేయొచ్చు ఏమనంటే. ఏమొస్తుందో చూద్దాం. 16th లైన్ టు 16th లైన్ టు ఫస్ట్ లైన్. అంత ఫాస్టా బంగారం? ఓ యప్. 16th లైన్ టు ఫస్ట్ లైన్ 100 20 100 ఫస్ట్ కండిషన్. విల్ మూవ్ టు 7th లైన్, రైట్. 7th లైన్ B equal to C. అయితే ఓకే, విల్ మూవ్ టు కండిషన్ ట్రూనా ఫాల్స్ ఇది చెప్పు ముందు. ఫాల్స్ ఇది ఏడపోతావు? 9th లైన్కి ఎందుకు వెళ్తాం? అనుకున్నా అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి నా దగ్గరికి వస్తాను. డైలాగ్ ఉంటుంది చూడు, అట్లాగా ఎందుకు అనగానే పోయింది. నువ్వు అందించొద్దు, అందుకే మైండ్ పనిచేయని వాళ్ళది. నీకేదో వచ్చా నువ్వు పక్క వాళ్ళకి చెప్పావంటే వాళ్ళని డమ్మీ చేస్తున్నట్టు లెక్క. చెప్పొద్దు ఎప్పుడు. మళ్ళీ చెప్పు. ఫ్రమ్ 16th లైన్ విల్ మూవ్ టు ద ఫస్ట్ లైన్. ఏ కంటైన్స్? తొందరగా. B కంటైన్స్, C కంటైన్స్. కండిషన్ will move to condition will move to else part. else part కి ఎందుకు వస్తుంది? డిఫరెంట్ అని చెప్పకూడదు. కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఎల్స్కి వస్తాం. ట్రూ అయితే ఈ బ్లాక్ రన్ అయిద్ది. if the condition is true, this block will be executed. If the condition is false, else block will be executed. అది ఆన్సర్. బంగారం ఆన్లైన్లో ఒకడు ఉన్నాడు. Okay guys, I think I hope program is okay. Understand? Sir. Everyone understand the program well? Okay? Okay, sir. Yeah, don't cheat me, just try to practice. Sir, Yeah. సార్ అది రికార్డెడ్ క్లాసెస్ లింక్ పెడతాను పంపిస్తా సార్. బంగారం. కొద్ది బిజీగా ఉండి పంపించలేకపోయినా, ఇవాళ కూడా బిజీగానే ఉన్నా.
బాయ్ బాయ్. ఓకే సార్, అంటే షిఫ్ట్ లో ఒక 40 మినిట్స్ అలాగా ఖాళీ ఉంటుందా? సో రివైండ్ చేసుకుందామని పంపిస్తా సార్. పంపిస్తా, పక్కాగా పంపిస్తా పంపిస్తా. ఎస్ సార్. రేపే, ఇవాళ కూడా మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే నెక్స్ట్ సార్, 2 థ్యాంక్ యూ క్లాసులు సార్. ఉన్నాయి. రేపు మాత్రం పక్కాగా పంపిస్తా, ఈవినింగ్ అయినా సరే. ఏనన్నా థ్యాంక్ యూ సార్. దొరికిందా ఏ ఓకే కాడ? సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అక్కడ వెళ్ళారా? బాయ్.